Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, so in previous lecture, I have explained analysis of algorithm up to this slide. So now our new topic is about order of growth. So what does it means? Uh, what it is used for? Okay, ये بخاطر چی استفاده میشه و چی است order of growth. order of growth مقصدی است که for example اگر ما یک الگوریتم داریم if we have an algorithm and we want to find the uh, time complexity of the algorithm, so that time of complexity we can say this is the order of growth. وقتی که ما تایم کمپلکسیتی یک الگوریتم پیدا میکنیم صحیح است ایره ما چی میگیم order of growth ما میگیم. for example ما چی داریم ما الگوریتمز داریم صحیح است یک الگوریتم هست for example step 1 هست step 2 sorry for example یک الگوریتم هست step 1 step 2 step 3 and step 4. So now each and every step has its own time to be executed. Okay, هر step وقت خود داره که وہ execute میشه صحیح است. یک سمم میشه که یک step repeat باشه مثال loop باشه دو صحیح است یا مثال recursion باشه که دو مقصد یک statement repeat میشه تکرار میشه وقتی که مقصدی که تایم میگیره امور ما تایم کمپلکسیتی ما میگیم صحیح هر استپ ما تایم میتم به صحیح و باز جمع میکنیم اخیر چی میگیرم یک تایم کمپلکسیتی ما میگیریم او باز ما تایم کمپلکسیتی میگیم امو تایم کمپلکسیتی چی است گروث ریت است صحیح فور ایگزامپل این استپ است این چند ایتریشن ای کمپلیٹ میشه فور ایگزامپل ما میگیم که د اول ایتریشن کمپلیٹ میشه ای فور ایگزامپل دو ایتریشن میگیره دو ایتریشن کمپلیٹ میشه ای فور ایگزامپل د 4 ایتریشن کمپلیٹ میشه ایم د یک ایتریشن کمپلیٹ میشه امی مکمل steps که هست ای را ما جمع میکنیم صحیح است 1 plus 2 plus 4 plus 1 we can say that right here the time complexity या t of n the time complexity of this algorithm will be equal to we can say 1 plus 2 3 plus 4 7 and is equal to 8. So the time complexity is equal to 8. So now this time complexity doesn't represent the time in seconds or in minutes. So here the time complexity means that the number of steps that we have for the completion of algorithm. Okay, so now the order of growth will represent the time complexity of the algorithm. Okay, so here order of growth, if we have large size of elements, yeah, an array. For example, if we have an array and that array has a size of 10 and n is equal to, for example, یک دیگه array است و size u for example 5000 item است در array for example ما میگیم که 5000 element است. So the order of growth ای algorithm کم می باشه و order of growth ای algorithm چی می باشه زیاد می باشه. It means it will take more time to complete its execution and it will take less time to complete its execution and it will take more time to complete its execution. So we can say that here the order of growth of this algorithm is less than the order of growth of this algorithm. So the time complexity of this is greater, less, and the time complexity of this algorithm is greater. So as you know that I mean from the time complexity that the number of steps, yeah, the number of iteration in which the algorithm will complete its execution. So I have explained this in previous lecture, so now you can review that lecture, then you will understand this. Okay, so here order of growth, what does it means? Any algorithm is expected to work fast for any input size. وقتی که ما یک الگوریتم جور میکنیم ما امی توقع می داشته باشیم که باید این الگوریتم فاست اکزیکیوت شود، زود باید اکزیکیوت شود، باید نتیجه زود بده. صحیح است؟ خب for smaller input size our algorithm will work fine, but for higher input size the execution time is much higher.
پیشتر ماگی گفتم که اگر یک الگوریتم input سایزش کم باشه، مثال یک اری است او دا element داره، مثال ما میگیم که یک اری است او چند element داره، دا element. For example 1 است، for example 5 است، for example 10 است، for example 20 است، 11 است، 13 است، 17 است. Let me check. 1 2 3 4 5 6 7. For example 30 است، 50 and 2, for example. So now this is an array of size is equal to 10 and these are the 10 element. So now if we have smaller size of the inputs, it means the smaller number of elements, yeah, lesser number of elements, so that algorithm will execute faster as compared to the algorithm in which the input size is larger. So it means that this algorithm, the algorithm which has input size is equal to 10, will execute faster as compared to input size is equal to 5000. So the meaning of this sentence was this. Okay, next, by increasing the size of input size, we can analyze how well our algorithm works. So now if we have larger number of inputs, yeah, higher number of input size, so then we should analyze the algorithm, that how fast, yeah, how well our algorithm well works. Okay, so then we need an analysis of algorithm. So we will do that analysis of algorithm for finding the growth, order of growth. So order of growth, we will find it by using the analysis of algorithm. ما باز analysis of algorithm میکنیم که اگر سایز input زیاد باشه در یک algorithm صحیح است، نو باز ما analysis of algorithm میکنیم و order of growth ما پیدا میکنیم صحیح است، که مثلا دو چک وقت میگیره، time complexity چی است صحیح است. بودا باز ما پیدا میکنیم که الگوریتم چی قسم خوب باید execute شود. So this was order of growth. Next, what we have in order of growth. So let me just check. If you have any question related to this slide, so then you can put your question in WhatsApp group. So I will respond you, inshallah. Okay, so next what we have, let input size n is equal to 5 and we have to sort the list of element for this. So for n is equal to 5, our algorithm will work fine, but what if n is equal to 5000? So our algorithm will take much longer time to sort the element or cause small delay to give the result. So how the behavior of algorithm changes with the number of inputs will give the analysis of the algorithm, and is called the order of growth. So now in previous slide I have given you an example that if n is equal to 10 and n is equal to 5000, so if we want to do some operation on the array which has n is equal to 10, so it will take less time as compared to the array which has n is equal to 5000. So in this slide I have also given you an example. For example, if we have an array of size is equal to 5 and we want to sort this list, yeah, this array, so it will take less time as compared to the algorithm which has n is equal to 5000, which has 5000 elements. So now for finding we want to when we want to sort this type of array which has size is equal to 5000, so it will if we want to execute this this array, when we want to sort this array, so now it will cause a small delay. مقصد ये कम एक delay पैदा होने की ना, बस मम्मी फहमिन कि मकसद
کدام الگوریتم زیاد وقت میگیره در اکزیکیوشن، کدام کم وقت میگیره. نو باز ما انالیسیس ای الگوریتم میکنیم. امی انالیسیس که ما میکنیم که یک الگوریتم بیهیویرش خوب است، چنجز میاد و مقصد زیاد وقت میگیره کم وقت میگیره، امو را باز ما انالیسیس میکنیم. امی انالیسیس ما تایم کمپلکسیتی پیدا میکنیم با توسط امی انالیسیس، و امی تایم کمپلکسیتی که ما پیدا میکنیم باز او را ما order of growth میگیم. So this was all about the order of growth. Order of growth is nothing, just we are finding the time complexity, that how fast an algorithm, which algorithm take less time to be executed. So we are finding just the order of growth for that. If the algorithm has less order of growth, so we can say that this algorithm is the best algorithm for our problem solving. But if it is taking more time to be executed, to solve our problem, so then we can say the order of growth is of that algorithm is larger, and this is not compatible for our problem solving. So this was all about the order of growth. So next, what we have, if you have any question about this slide, so you can also put your question in WhatsApp group, so then I will respond you, inshallah. Next, what we have, for calculating the order of growth, we have to go for higher value of n, because دیگه گپ نزدن، امو گپ هستن هر وقتی که ما یک انالیسیس اف الگوریتم میکنیم، یک order of growth time complexity ما پیدا میکنیم که الگوریتم خوب است یا خوب نیست، به خاطر او باید ما n is equal to 5 باید نباشه. فور ایگزامپل ما n is equal to 5 میگیریم، باید 5 نباشه، باید 5000 باشه. باید ما تایم کمپلکسیتی که هست باید برای higher number of input باید ما پیدا کنیم. صحیح، فقط مقصدش می هست و چرا is the input size grow higher algorithm max delay. به خاطر که باز higher algorithm که هست او delay پیدا میکنه، اگر lesser باشه او باز فرق نمیکنه. we want to find, we should find the time complexity or order of growth of the larger input size. So keep in mind this thing. Okay, next what we have, okay, so efficiencies of algorithm سه cases داره. بسید یک الگوریتم که است چقدر مؤثر است، در کدام وقت او زیاد مؤثر است، در کدام وقت او کم مؤثر است، و در کدام وقت او متوسط مؤثر است یا effective است. When an algorithm is in best case, when algorithm is in worst case, when algorithm is in average case. So these are the three efficiencies of an algorithm. So right here, first what we have best case, second worst case, third average case. So these are the three cases of an algorithm that we have when we are executing an algorithm. For example, I'm taking in algorithm, for example, this is a list, this is array list which has 5 elements, 25, 31, 42, 71, 105. For example, if we want to find any element in this array and we are creating an algorithm for this, for example, ma the list یک آیتم رو ما سرچ میکنیم و برای همی سرچینگ ما یک الگوریتم نوشته میکنیم. صحیح است؟ وقتی که ما الگوریتم نوشته کردیم برای فور ایگزامپل ما سرچینگ میکنیم، حالا ما چی رو سرچ میکنیم؟ 25 رو ما سرچ میکنیم. So 25 is at first position. 25 is at first position. Look at this. 25, 31, 42, 71, 105. So now this is an array and we want to write an algorithm for this. Which algorithm? Searching algorithm. Ma searching algorithm برای نوشته میکنیم. For example binary search است یا کدام دیگه search می باشه. صحیح است؟ linear search است، binary search است یا کدام دیگه الگوریتم اگر باشه به خاطر سرچینگ. فور ایگزامپل ما یک الگوریتم جور کردیم برای سرچینگ و
باستفاده یا با توسط امو الگوریتم ما 25 را سرچ میکنیم. خب اول پیش از این که شما امیر بفهمید best worst case، ما اینجا اگر الگوریتم جور میکنیم maximum number of iteration یا maximum number of steps کی execute میشه صحیح است، یا maximum number of comparison که میشه او چی است؟ او 5 است. چند است؟ 5 است. با این خاطر اگر ما یک ایتم سرچ میکنیم این سرچ میشه، این سرچ میشه، این سرچ میشه، مقایسه میشه، کمپریزن میشه. چیزی که ما سرچ میکنیم فور ایگزامپل k is equal to ما سرچ میکنیم k is equal to 108. What I'm searching 108 for example. So now it will compare this with this. So this item is not equal to this, this item is not equal to this, this is not equal to this, 71 is also not equal to 108, 105 is not also not equal to 108. So it means that the item is not present in this list, but the algorithm it made 5 comparisons. It made 5 comparisons. So it means that the total number of comparison, the total number of iteration it will take is 5. It will make 5 comparisons. So this is the total number of comparison, and we can say that this is the maximum number or total number of comparison. Minimum number of comparison chanda asta 1 asta. अगर मैं 108 सर्च में किने सही बायद एक दफा हो बायद कंपेयर किने सही से नो मकसद एक समझने से कि मैं 108 सर्च में किने ये एक नंबर नम कंपेयर ना में किने मुकायसा ना में किने या भी एक दफा में एग्जीक्यूट ना में शा एक स्टेप में एग्जीक्यूट ना में शा एक आइटरेशन में ना में किने नो बोझ मैं मेकिम की हो गलत अस्ता नो एक दफा बायद एग्जीक्यूट शा बायद एक दफा कंपैरिजन मुकायसा किना ये एलिमेंट रा नो ये मिनिमम नंबर ऑफ आइटरेशन या मिनिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन या स्टेप्स the algorithm چند است؟ 1 است و maximum چند است؟ 5 است. ای باید 5 دفعه comparison کنه. اگر ایتم پیدا شد خود درست است، اگر پیدا نشد باز این میگه که نیست ایتم اینجا. خب maximum number 5 است، از این زیاد نمیشه. خب so now what is the best case if we want to find k is equal to 25. k is equal to 25. ما اینجا 25 سرچ میکنم. So now اگر ما 25 search میکنیم امی 25 که است the اول comparison. It is not comparing the second item. So it first comparison it took just only one time. It took just only one comparison, one iteration. So it means that now the finding of 25, the searching of 25 took just only one iteration, one comparison. So it means it took minimum time. It took minimum time. Minimum time chand bud? Minimum time ki bud wo 1 bud wo maximum time chand asta? Maximum time ki asta wo 5 asta. No minimum time girefta. No ये algorithm mo megim ki algorithm only the kodam case asta, the best case asta. Only the best cases. ये algorithm भी minimum time of ये algorithm minimum time गिरफ्ता, minimum time complexity गिरफ्ता और बहुत ही searching के 25. नमो में कि ये algorithm the best case है. हो algorithm the best case k is equal to 25 when we are finding the first item. So that will be in best case. Next, worst case. What is worst case? So in this case, if you want to find, okay, so this is the best case. The best case is the dom chीज था. For example, I want to find k is equal to 105. I want to find 105. So in this case the item is at the last position. So now when we are finding 105, so what will happen? So now the algorithm will check and will compare this 105 to all the number with the all numbers. ये बाहर number compare बाइम compare में किना बाइम compare में किना बस 71 compare में किना 105 की compare के दा item search शुदा सही तो पाइदा शुदा.
خب بازم الگوریتم اینجا چند steps گرفته یا چند iteration یا چند comparison گرفته 5 و 5 چی است we can say 5 is the maximum time complexity of this algorithm. So in this case, when we are finding the last item, yeah, when we are searching the last item, so what will happen? We can say the algorithm will take maximum time complexity for the searching of item. So in this case, we can say that this algorithm is in worst case. All algorithm بیخی the خراب case में باشه, the worst case में باشه. صحیح است؟ لو item اینجا 105 هسته نو باز ما میگیم که کدام کیس هسته ای باز ما میگیم که worst case هسته case worst هسته ها next for example if we have k is equal to 108 for example ما search میگیم آیا 108 دی لیست هسته no دی لیست نیست each دی لیست نیست so now if we want to find 108 so item the list نیست خب بازم الگوریتم که است هر ایتم را کمپیر میکنه وقتی که کمپیر میکنه نو 5 کمپریزن میشه و maximum number of time یا time complexity چند میگیره 5 میگیره says no it means that که بازی maximum number of comparison گرفته یا maximum number of time complexity گرفته so بازم الگوریتم دا کدام کیس می باشه الگوریتم دا worst case می باشه so if the item is at last position یا if the item is not present in the list so we can say in this case the algorithm is an worst case دای حالت algorithm the worst case में बोला सही से next मोमेगम average case what is an average case average case means that for example if I want to find 42 in this list what I want to find 42 this is not in first location this is not at last location so we can say that this is in the middle yeah at the center middle مقصد the بین اگر باشه صحیح است نو اگری آیتم رو ما سرچ میکنیم الگوریتم اینجا متوسط وقت میگیره نه 1 iteration میگیره نه 5 میگیره یا 4 3 2 iteration ای میگیره صحیح است یا repetition یا comparison ای میکنه صحیح است لو در این کیس باز ما میگیم که الگوریتم دا کدام کیس است باز ما میگیم که الگوریتم دا best case است سوری دا average case است خو این worst case است و اگر ما پیدا میکنیم k is equal to 42 for example ما پیدا میکنیم so in this case the algorithm will be in average case the algorithm will be in case average AVG the algorithm will be an average case if you have any questions so then you can ask I hope you got this خب باز اینجا چی نوشته است امی چیزایی که ما تشریح کردیم اینجا نوشته است let we have 5 numbers n is equal to 5 25 31 42 71 105 and we have to find any element in the list for example we want to find any element in the list so first we have best case let we have to find 25 in list so 25 is present at first position so since only single comparison is made to search the element so we say that it is best case efficiency so right here so if we want to find the time complexity of this so in this case the time it will take which is equal to 1 so it means that only one comparison will made when we want to find the first item and this is the time complexity yeah we can say the time taken yeah the comparison that we made for the best case algorithm yeah for best case efficiency so this is the time complexity tn so time complexity n is equal to 1 یک دفعه execute میشه صحیح است خب next worst case efficiency so equation برای چه قسم گرفته میشه و این چی است سایگنجا if we want to search the element which is present at last of the list or present at all or not present it is or not present
it all in the list, then such case are called the worst case efficiency. So let we have to find 105 in list, k is equal to 105, therefore we have to make n is equal to 5 comparisons to search the element. See, worst is equal to n. What does it mean, this equation? So look at this, you know about this, so I have already explained this. Agar item the last position was worst case में was inja manisha kadim c worst n is equal to n. What does it mean? Inja n chanda asta 5 asta so 5 item asta mo megam ki the worst case inja chi asta mo megam ki n मकसद ची असता इन मकसद ये असता कि हर एक आइटम की मकदार मुकम्मल कंपेयर में इन जो 5 आइटम असता नो वर्स्ट केस इन जो बराबर चंद में वोशा 5 में वोशा अगर इन जा 7 आइटम वोशा बाजी 7 दफा कंपैरिजन में भाई खतर की आइटम द लास्ट पोजीशन में वोशा ना द बाइन में वोशा ना द अव्वल में वोशा द लास्ट पोजीशन ही वाज मुकम्मल कंपैरिजन में गया मुकम्मल टाइम में गया अगर 7 वोशा नो बोज में गया कि वर्स्ट केस n इज इक्वल टू 100 अस नो बोजी 100 टाइम कम्प्लेक्सिटी में वोशा नो बई खातर इन जो मोची गिरफ्तम n गिरफ्तम हर चीज के साइज ऑफ अरे वोशा या साइज ऑफ एल्गोरिथम या साइज ऑफ लिस्ट वोशा अमु कदर time omega says amu kadar amu steps omega. So this was worst case equation, and if we have to find 110 so 110 या 110 grama find making him e be the list is the agar the list na basha bazami amu 5 comparison making 5 दफा execute में नो बाज में मेगम की बाजम ईदा कदम केस आस्ते बाजम ईदा worst case आस्ते वो आमु equation आस्ते worst case बाजम 5 दफा comparison में किना. So this was worst case. Next what we have average case efficiency. Barai equation check some paida hamesha. Look at this, let the element is not present at first or at last position, so let it is present somewhere in middle of the list. So if element is available, C average is equal to n plus 1 divided by 2. If element is not available, C average is equal to n. For example ma agar average case kudam element agar dabain bosha ya dom seom charum bosha sayiste पंजुम ने इस अवल ने इस आइटम नुबोज मोमेगम के ई एवरेज केस आस्ते वो इक्वेशन बाय एवरेज केस आमी इक्वेशन आस्ते. Look at this, so this is the equation for the average case. Okay, amu n is the number of items as the plus 1 divided by 2 no boz ma search making ki da kudam position mawjood است item. خب باز اینجا یک دیگه کیس گفته اگر element available نباشه اما worst case است پیشتر 110 کی ما search میکردیم صحیح است یا 108 کی ما search میکردیم صحیح است. نو دا او اکتم چی بود item the list موجود نبود. خب اگر ما average ما میگیم که average case است item موجود نیست نو باز امو equation چی میآید equation worst case میآید is equal to n was a total number of item was megira size. So next what we have operation in order of growth. Operation in order of growth. So now it has asymptotic notations, so we will use asymptotic notation to find to represent the operation in order of growth. So look at this, the way of representing the time complexity of an algorithm. So now it will represent the time complexity of an algorithm ki aya time complexity algorithm the best case as the worst case as the average case as so amira ma ba istifade asymptotic notation represent making ya zahir making you see ma say asymptotic notation daran size big O notation as the big omega notation as the big theta notation as the. So now we will discuss all these one by one. Then what is the working what big O notation is used for, what big omega notation is used for, and what big theta notation is used for. So all these three notations will be discussed inshallah in next lecture. So now it's getting larger, so we should stop this lecture. Okay, so if you have any question related to the previous slides, so you can ask and you can put your question in WhatsApp group. So good luck for you.